physical significance of entropy. Entropy is defined as a thermodynamical variable that remains constant during an adiabatic process, and also we have seen the equation for entropy. Change in entropy is ds equal to dq by t. But what is this thermodynamic variable? What is the physical significance of this thermodynamical variable denoted by S or entropy? This entropy has it is meaningful in physics, and it gives us a measure of available or unavailable energy of the universe. Thus, physical significance of the entropy is it is measure of available or unavailable energy in universe. Also, it can be related to degree of disorder in a physical system. Thus, it can be shown that it is a measure of available or unavailable energy, or it can be shown that entropy is a measure of degree of disorder in a system. Now, let us see how the entropy is related to the measure of available or unavailable energy in universe. Let us see. It has been already stated that entropy of a system remains constant in a reversible cyclic process. നമ്മൾ കണ്ടു കാർനോട്ട്സ് എഞ്ചിന്റെ കേസ്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ is a reversible cycle, and in that cycle entropy or total entropy change is zero, and it increases in all the reversible process. Reversible process in a case entropy increase ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. Example, transfer of heat from a hot body to cold body. Entropy is seen increasing. And in nature, all the processes are irreversible because there are dissipative forces such as friction, which will dissipate some energy in form of heat. The dissipative forces come into play in natural process, and all the actual processes are irreversible. Therefore, entropy tends to increase. In nature, all the processes are irreversible, so entropy will increase in all the irreversible process. Therefore, in nature, entropy is increasing, always increasing. This means that as a cycle after cycle of operation is performed, the entropy of system increases and tends to a maximum value, and this is principle of increase of entropy. Therefore, in all the natural process, the cycle after cycle, entropy of systems increase, and this is known as the principle of increase in entropy. Almost all the physical operations are irreversible. For every such operation, a certain quantity of energy of universe becomes unavailable for work. Irreversible പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ some amount of energy is transferred into another form which is not useful for work. This unavailable part of energy is added to the universe in form of heat through friction, conduction and radiation. ഇതൊക്കെല്ലാം ഡിസിപ്പേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഫ്രിക്ഷൻ, കണ്ടക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ. In all these process, natural process, some amount of energy is added to universe in form of heat, which will become unavailable for useful work. In this manner, because of irreversibility in nature, all the energies existing in different forms will be getting converted into heat energy and will not be available for conversion into useful work. അപ്പോൾ ഈ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി കാരണം നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്.
Therefore, all the process changes some amount of energy to heat energy which is not available for doing useful work. It will correspond to state of maximum entropy. So, universe in the energy, ഈ അൺഅവൈലബിൾ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സൈക്കിൾ കഴിയുന്തോറും, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കറസ്പോണ്ട് ടു മാക്സ് increase in entropy. At this stage, the temperature of bodies of universe will be equalized due to convection, and the temperature difference between the bodies will be zero. Therefore, in an irreversible cycle, heat will be transferred from, or our conduction process, heat will be transferred from hot to cold body, and entropy also increasing in such process. And cycle after cycle, this process will continue, and the entire bodies in the universe will be uniform in temperature. The temperatures will be equalized. Due to uniformity of temperature thus established throughout the universe, heat flow will not be possible and no heat engine will be able to work. അപ്പോൾ ഈ irreversibility കാരണം heat is transferred to into another form which is unavailable, and the heat engines will not work. This is referred to as principle of degradation of energy. അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ എനർജി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സസ് entropy is increasing and degradation of useful energy happens. Although the energy of the universe is conserved, it is transformed to a form which is unavailable for work. Energy conserved ആണ്, എനർജി മറ്റൊരു ഫോമിലേക്കായി, but that form is not useful for work. That is, the universe will be less useful as time elapses. Thus, in the matter of available energy, universe is marching towards stage of heat death. യൂസ്ഫുൾ എനർജി കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലാണ്ടാവും. Therefore, we call it as heat death due to irreversibility of the processes in nature. Therefore, entropy can be related to a measure of available energy or unavailable energy in the universe. In all the irreversible process, some amount of energy is transferred to a form which is unavailable for doing a useful work. Next is entropy is related to degree. It is a degree of disorder. It is related to disorder. എൻട്രോപ്പിയെ നമ്മൾ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Entropy may be said to be measure of degree of disorder in a physical system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസോർഡർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. If a material is in gaseous form, it is more disordered. ഒരു gaseous ഫോമിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ disordered ആണ്, and we will say that it is in the highest, it has higher entropy, and entropy maximum ആണ്. When we take energy from it, heat loss ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ we can change that body into liquid form. നമുക്ക് ആ ബോഡിയെ കൂൾ ചെയ്ത് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Then the body becomes ordered, less disorder. Disorder കുറയുന്നു, but heat energy is lost. Therefore, this entropy is also reduced in the system. അപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ entropy reduces. Then when we take more amount of energy from the liquid form, we can transfer that to solid form. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ലിക്വിഡിനെ സോളിഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ സോളിഡ് ഈസ് മോർ ഓർഡേർഡ് ദാൻ ലിക്വിഡ്. സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ലിക്വിഡിൽ നിന്ന്
സോളിഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ലൂസ് എനർജി, therefore there is loss of entropy. Therefore entropy can be related to the orderness or disorderness. Entropy gives the measure of disorderness. If entropy is maximum, material will be more disordered. Gaseous സ്റ്റേറ്റിലെ ഓർഡർ ഏറ്റവും കുറവാണ്, ഡിസോർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എൻട്രോപ്പി ഇസ് മാക്സിമം. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനേക്കാളും എൻട്രോപ്പി കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് എൻട്രോപ്പി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. Entropy may be said to be measure of degree of disorder in a physical system. It is very useful concept. With an increase in entropy, the thermal agitation and hence disorder of the molecules of a system increases. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There will be thermal agitation. Kinetic energy of the molecules will increase and they will become more disordered. Therefore, heat energy ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ heat energy increase ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ entropy increase ചെയ്തു. Therefore, entropy is a measure of disorderness. That is, increase in entropy means the transition from an ordered state to disordered state. Thus, the principle of increase of entropy is intimately connected to less ordered state. An example for such a system is gas in the atoms, gas which atoms move about in great disorder, occupying whole available space. When the gas is cool, it becomes liquid, the atoms become more ordered and entropy of substance decrease. On further cooling, it becomes solid. A true solid is made up of crystals which atoms are arranged in greater order. Here entropy is still further lowered. ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ നിന്ന് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കുറയുകയാണ്, എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In that case, entropy is also decreasing and least entropic state is the solid or crystalline form. Thus, the increase in orderliness is due to corresponding decrease in entropy of the system. A crystal is thus an example for low entropy system. This is an important thing, that a crystal is an example for low entropy system, lowest entropy system. Thus, it is seen that as the temperature of system is lowered, entropy of system also decreases or disorder decreases. This is the reason why it is said that entropy is a measure of degree of disorder in a substance, just as temperature is measure of degree of hotness. നമ്മുടെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലെ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സിമിലർലി entropy is also a variable which is degree of disorderness of a substance. Temperature is measure of degree of hotness of a substance. Similarly, entropy is measure of degree of disorderness of a substance. At temperature 0, thermodynamic scale of temperature, thermal agitation completely ceases. So 0 Kelvin എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ അവിടെ ഒട്ടും ഹീറ്റ് ഇല്ല, എനർജി ഇല്ല, മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ system will be in highest degree of order. As a result, disorder and hence entropy tends to 0. At 0 Kelvin, disorder tends to 0. It becomes exactly ordered and entropy also becomes 0 at 0 Kelvin. Therefore, there are two physical significance for entropy. Entropy can be called the measure of disorderness of a system, or it can be called as a measure of an available or unavailable amount of energy in the universe.